Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната емисија. Денес нашата волонтерка Беатриче ќе зборува за фотоновинарството. Дополнително на тоа, ќе слушате италијанска музика која што ја подготви Беатриче. Уживајте! Hacerlo callado. Tú juro que nadie sospeche, pa' que no termine bloqueado. Baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia. Ten cuidado. Oye, baby, sé que tú andas sola. Vamos para la after party. Ten cuidado. Oye, baby, sé que tú andas sola. Vamos para la after party. Ten cuidado. Hi everybody! Last week, on 3rd of April 2022, an important Italian female photojournalist died at the age of 87. Her name is Letizia Battaglia, and she is one of the most important photographers in Italy, mostly known for documenting mafia crimes and its victims in Sicily, specifically in the city of Palermo, her hometown. She started photographing in 1969, working for a Palermitan newspaper. She was the only woman among male colleagues and the first female photographer hired by an Italian newspaper. In the 70s, Italy was in the middle of the years of lead, a period of social and political turmoil marked by a wave of both far-left and far-right terrorism acts. And Battaglia documented that period in Palermo, always trying to inform the public opinion about those crimes, not only the mafia ones. On 6th of January 1998, she is the first photojournalist to arrive at the place where Piersanti Mattarella, the brother of the current president of Italy, was killed in a mafia attack. She became famous all around the world, till obtaining some international acknowledgements and awards. She was the first European woman receiving the Eugene Smith Prize in New York in 1985. She is still remembered for being the mafia photographer, to the point that some of her photos were also used as fundamental evidence during the mafia trials. But she is also known for her great work as a reporter, documenting and narrating her city, Palermo, with its contradiction and its people, observing deeply and with a smart and original look the whole of Palermo society. Ogni donna lui dona un sospiro, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore il braccio nel colpire, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore il braccio nel colpire. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano, ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore. Il vento e calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare. It is commonly recognized that Letizia Battaglia succeeded in being a professional photojournalist. This is not an easy profession, in particular nowadays with the whole picture culture that increased with social network, where everyone everywhere can be in some way a photographer, taking pictures and publishing them. But photojournalism is not just taking pictures. It is a type of journalism, and for this reason it must have the aim of informing in an objective and well-founded way. A photojournalist's job is to tell a story with pictures. The goal is to convey the truth through the images.
Through photographs of some scenarios, war, conflict, critical social situation, crimes, etc., viewers are able to get a glimpse of what is going on in their own places and to be more aware of society's ills. Nowadays, photojournalism is in a period of great change and evolution. Golden age of photojournalism have gone, but the field still remains vital and even more apt to be timely and relevant with the exponential technological advances that are occurring every day. A lot of young people are being interested and passionate in the photography world, in different ways and for different aim. One of them is the documentary field, the one of reporters, of movie making, or also the one connected with traveling and exploring. This type of job and occupation could have a great future and they are already starting to being more recognized. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghilè, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Waladi, habibi ta'alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria
Young people all over the world want to explore and be informed about what is happening around them. They want to see with their own eyes and try to understand. This is, I think, a really good thing that means that the youth generation is active and involved, and where it isn't, it should be motivated to be. And one of the most powerful instruments we have, in addition to our voice and knowledge, is photography. It is something that can be done also just with the mobile phone. That is truly a powerful tool, but be careful. Inform and discover throughout photography is complicated and need awareness, rules and knowledge about not just the instruments used, but also about the object to be documented. Anyways, this can be an important field to explore for young people that want to fight for something, for example for social justice. Or it could be a powerful way to exploring and document the climate change, one of the main battles waged by young people. It is not the only one interesting field existing, but it is the one I am personally interested in right now. The news about the death of Letizia Battaglia made me remember about this, and so I wanted to share this reflection with my generation and all the young people around me. Hoping that the topic of today created a new interest for you, I wish you a good day. Thank you for your attention and see you next time on the radio. Babalu ha preso un etto, Babalu non torna più, in un fascio di luce sta arrivando al paradiso. Babalu, 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 dimmi che il mostro non ritorna più. Babalu, 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 pensaci tu. Sopra il monte, Babalu sta sulle antenne, Babalu sta tatuato sopra il braccio di Babalu. Una tribù degli Zulu si sta radunando per mangiare Babalu. lo volevano ammazzare tutti gli abitanti della città, però adesso che non c'è più, non fanno più. Just one last information for you. If you want to know something more about Letizia Battaglia, you can find some related links in my article on our website. Thank you, everybody. Babalu non torna più e forse se ritorna ci porterà lassù. Babalu, 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 dimmi che il mostro non ritorna più. Babalu, 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 pensaci tu. Babalu ha una corona che fa male alla testa, ma i bambini sono in festa. In città son tutti pazzi ormai, son tutti pazzi di Babalu. Ти благодарам, Беатриче, што беше дел од денешната емисија, а вам, драги слушатели, ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден! Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero.
distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, rimane in sottofondo dentro ai super